Идешь? Да, принесу. Shut up the box, please. А смысл? Я еще моя все равно не готова. Ну что уже? Опять уже начинаю. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratari. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Yamuna Tira Vanatare. Yamuna Tira Vanatare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratari. Gopi Jana Bhalapa Girivaratari. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Yashodanandana Prachajana Ranjana. Yamuna Tira Vanatari. Yamuna Tira Vanatari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvacharya Shota Satashi Srimad and Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BP founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sangadan Yagya Ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Vinaya Krishna Vastaya Buddhale Shimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Saraswati Bhakti Vastaya Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militandena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив на путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Panchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Bhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим, условленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, entitled Questions by Vidura. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, главы 1, которая называется «Вопросы Видуры». Text number 21. Текст номер 21. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tatra Татра, Ata Ада, Shushrava Шушава, Suhrit Сухрит, Vinastim Винаштим, Vanam Ванам, Yatha Ядха, Venuja Венджа, Hani Вани, Sanshayam Самшаям, Sanspardaya Самспардая, Dagtam Дадам, Ata Ата, Anashochan Анушачам, Saraswatim Сарасватим, Pratyak Вратят, Yaya Яя, Tushnim Тушним, Tatrata Shushrava Suhrit Vinastin Татра, Шушава, Сухрит, Винаштим, Vananyata Venuja Vani Sanshayam Ванам, Яда, Венджа, Вани, Самшаям, Sanspardaya Dagda Matanusochan Samspadaya Datamadhan Shocham, Saraswatin Pratyagaya Tushnim Sarasvatim Prajagyaya Tushnim, Tatrata Shushrava Suhrit Vinastin Tatrada Shushava Sugrit Vinashtim, Vananyata Venuja Vani Sanshayam Vanam Yada Vinjavagni Samshayam, Sanspardaya Dagda Matanusochan Samspadaya Datamadhan Shocham,
Saraswatin pratyagaya tushnim. Saraswatim Pratyagaya Tushnim. Tatrata sushava surit venashtin. Tatrata Shushava Sukrit Vinashtim. Vananyata venojavani sanshrayam. Vanam Yadha Venujavani Samshayam. Sanspadaya dagdamatanu shochan. Samspardaya Daddamadanu Shocham. Saraswatin pratyagaya tushnim. Saraswatim Pratyagaya Tushnim. Tatrata Shushava Sukrit Vinashtim. Tatrata sushava surit venashtin. Vanam Yadha Venujavani Samshayam. Vananyata venojavani sanshrayam. Samspardaya Daddamadanu Shocham. Sanspadaya dagdamatanu shochan. Saraswatim Pratyagaya Tushnim. Saraswatin pratyagaya tushnim. Tatrata Shushava Sahrit Vinashtim. Tatrata sushava surit venashtin. Vananyata venoja. Vanam Yata Venujavani Samshrayam. Vananyata venojavani sanchayam. Samspardaya Nya. Sanspadaya dagdamatanu shochan. Samspardaya Dagdamatana Shocham. Sanspadaya dagdamatanu shochan. Saraswati Pratyagaya Tushnim. Saraswatin pratyagaya tushnim. Tatra, Tatra there, Tam tam. Ata, Ata thereafter. Thereafter Затем Затем Sushava, Сушава heard. Heard Услышал услышал Surit, Сурит kinsman. Kingsman Родственника родственника. Benashtim, Династим all dead. All dead Все погибли Все погибли. Vanam, Ванам forest. Forest Лес Лес. Yata, Яда as much as. As much as Подобно тому как Подобно тому как. Venujavani, Вену Джавагни fire due to the bamboos. Fire due to the bamboos. Пожар, возникший из-за бамбука. Пожар, возникший из-за бамбука. Sanchayam, Саншаям, friction with one another. friction of one another. Трение друг от друга. Трение друга друга. Sanspardaya, Самспардая, by violent passion. by violent passion. Неистовой страсти. Неистовой страсти. Dagtam, Дагдам, burnt. burnt, сгоревший. Сгоревший. Ata, Ада, thus. дас, так. Tak. Anushochan, Анушожа, grieving. думая. Думая. Saraswatim, Сарасвати, the river Saraswati. river Сарасвати. Река Сарасвати. Река Сарасвати. Pratyak, Хотя westward. westward, на запад. На запад. Iyaya, Я went. went, Tushnim, what? двинулся. Oh, sorry. What did we miss? Pratyak, Хотя westward. westward, на запад. Okay. Iyaya, Я went. went, двинулся. Двинулся. Tushnim, Тушним, silently. silently, молча. Молча. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. At the place of pilgrimage at Prabhasa, it came to his knowledge that all his relatives had died due to violent passion, just as an entire forest burns due to fire produced by the friction of bamboos. After this, he proceeded to where the river Saraswati flows west. В святом месте, именуемое Прабхасой, до него дошла весть о гибели всех его родственников, павших жертвами неистовой страсти, которая уничтожила его род, подобно лесному пожару, вспыхивающему от трения стволов бамбука. После этого он двинулся на запад, туда, где несет свои реки, где несет свои воды река Сарасвати. Okay, just a second. Так.
Секундочку. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Both the Kauravas and the Yadavas were relatives of Vidura, and Vidura heard of their extinction due to fratricidal war. The comparison of the friction of forest bamboos to that of passionate human societies is appropriate. Oh, sorry, go ahead. Видура узнал, что все его родственники, Ядавы и Кауравы, погибли в братоубийственной войне. Страсти, кипящие в человеческом обществе, сравнивают здесь с трением стволов бамбука. Этот мир подобен лесу. This world, like What? this world. No, I didn't do that yet. Okay. The whole world is compared to a forest. Этот мир подобен лесу. At any moment, there may be a flare-up of fire in the forest due to friction. И трения, возникающие между людьми, в любую минуту могут привести к пожарам. No one goes to the forest to set it on fire. Of course, actually, some people do go to the forest to set it on fire. Но никто не поджигает специально, но, конечно же, есть люди, которые делают это специально. Поджигают лес. Huge areas of forest completely burnt in America because some demon went and actually set the fire purposely. И огромные территории в Америке лесистые, они сгорели просто потому, что кто-то вот специально поджег их. But Prabhupada here is speaking about normal people. Но здесь Прабхупада говорит о нормальных людей, не о таких идиотах. No one goes to the forest to set it on fire, but you only to friction between bamboos, fire takes place and burns the entire forest. Лес никто не поджигает специально, он загорается от трения стволов бамбука. И в огне пожара сгорает дотла. Similarly, in the greater forest of worldly transaction, the fire of war takes place because of the violent passion of the conditioned souls illusioned by the external energy. Подобно этому страсти, которые обуревают обусловленные души, введенные в заблуждение внешней энергии Господа, приводят к тому, что в огромном лесу мировой политики вспыхивает пожар войны. Such a worldly fire can be extinguished only by the water of the mercy cloud of saints, just as a forest fire can be extinguished only by rains falling from a cloud. Как лесной пожар может потушить только льющийся с небес дождь, так и пожар, бушующий в мире, может потушить лишь дождь, полившийся из облака милости святых и праведников. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. So how do the saints spread their mercy cloud of water? Как же святые люди проливают поток милости? Каким образом они это делают? Anybody know? Кто-то знает? Giving some instructions, chastising people. Okay, translate. Дают наставления, какие-то наказания, ругают. By spreading the Sankirtan movement. Они проливают поток милости путем распространения проповеди о миссии движения Санкиртана. By introducing Krishna consciousness anywhere and everywhere as much as possible. Тем, что они распространяют, представляют сознание Кришны везде и повсюду, какими только можно способами. That's the solution to all the problems in the world. Это решение всех проблем в мире. Everything else is like blowing on a boil. You know what a boil is? А все остальное это просто как дуть на болячку. If you have a boil, boils are horrible. They're like so painful and they can get really big too. Какая-то вот может быть язва, что-то такое. Она может быть очень большая и очень болезненная. And they're hot. И она жжет. So you get some temporary relief if you blow on it. Если вы дуете на нее, вы получаете временное облегчение. But it's useless. Но это бесполезно. Doesn't solve the problem at all. Это вообще не решает никак проблему. So in the same way that other methods of trying to, how do you say, stop the conflicts in the world are like blowing on a boil. И вот подобно этому другие методы остановить, прекратить конфликты, насилие в мире, это подобно вот этому, когда мы дуем на вот эту язву болячку. This example of the
forest bamboos, Prabhupada explains in more detail in other places. Вот этот пример с бамбуком Прабхупада объяснил более подробно в другом месте. Most of us have never seen a forest of bamboo trees. Большинство из нас никогда не видели вот это леса, бамбукового леса. But they go very high, like, I don't know, 30 meters or something. Но он очень высокий, он достигает высоту 30 метров где-то. We have a bamboo forest there, Where? like nearby us, like Huh? nearby us, like 30 meters from this house over there. Really? Yeah, and it's big. Come. See? Там у нас есть за окошком есть бамбуковая роща. Сейчас мы хорошо посмотрим. bamboo? Yes. Yes. We were going there with Dirakabu. It seems like young bamboo. Oh, I see. Okay. But anyhow, when the bamboos are mature, they can grow to like 30 meters or more. 30 meters high. До 30 метров в высоту достигает бамбук, когда он такой уже зрелости. But some of their, they are growing like this and they are really long. Uh-huh. Okay. So, and the thing is, they taper. You know what taper means? It goes thinner and thinner and thinner and thinner. Они уменьшаются в длину, в ширину, уменьшаются по мере роста, по мере высоты, они сужаются. So at the top, it's just like the very thin kind of wood that you use to start a fire. И вот самая верхушка, она такая очень тоненькая, и вот с нее начинается пожар. And that's exactly what happens. И это вот в точности то, что произошло. The wind blows and all these little thin pieces of bamboo rub together. Когда ветер начал дуть, вот эти тоненькие стволы на кончике бамбука, они начали тереться друг об друга. Is that right? And then there's friction. И возникло трение, And then there's fire. и от трения возник пожар. So, in the same way, Srila Prabhupada, can you just be still? Srila Prabhupada said that conflicts in the Kali Yuga are not so much because of the particular issue. И подобно этому Прабхупада говорил, что вот эти конфликты в Кали-юге, это не из-за того, что есть какая-то причина конкретная для этого. But simply because of the atmosphere of Kali Yuga. Но это просто происходит из-за того, что такова атмосфера Кали-юги. So let's say, for instance, even in our own lives, we sometimes are having conflicts. И, например, вот возьмем нашу жизнь, у нас иногда возникают конфликты в нашей жизни. And sometimes it's just over some stupid thing. Но Often it's some stupid thing. часто это какие-то просто глупые вещи. But the way to, how do you say, diminish Kali's influence in our lives Но способ, которым можно уменьшить влияние Кали на нашу жизнь, is to increase hearing and chanting, это увеличить слушание и повторение. especially congregational hearing and chanting. А в особенности это совместное слушание и повторение. Means with others. Это значит вместе с другими. Okay, if you have any questions or realizations you want to share, please write da in the chat section. Or yes, yeah, da or yes. Если у вас есть вопросы или реализации, пожалуйста, напишите да или нет в чате. И Yes. да или yes. What was the question? Зачем? You have a question? Okay. No, I mean another question. Realization. What? Okay. You have a question? Realization. Realization. Let's hear There's it. lots of bamboo forest nearby Mayapur. That's a realization? Okay. That's not a realization. That's just information. Это не реализация, это просто информация. Okay, we'll stop here. Тогда здесь остановимся. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai.
What's that? Oh, you're a little slow. Вы немножко медленно. Bhaktin Viera and Bhakta Konstantin. Бахтин Вера и Бахтин Константин. Okay, we're waiting. Ну хорошо, мы подождем вас. Bistro, bistro. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. 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 Why is he putting that there? Because in word by word translation in Russian, this grieving was translated like thinking. Stupid. But grieving is like more precise word. Yeah. Okay. Ilapati Prabhu, make a note of that particular deviation, okay? Да, я вот как бы сделайте пометку об этом вот небольшом отклонении For our list for Brahma Muhurta Prabhu. для нашего списка для Брахма Мухурты Прабху. Okay, so what do Bhaktin Viera and Bhakta Konstantin say? Описание также похоже на отношения между мужчиной и женщиной, на мой взгляд. This description is, for me, it's similar like relationship between men and women, from my point of view. Yeah, but not only between men and women. Да, но не только между мужчиной и женщиной. But when men and women especially, yeah. Но в особенности, да, ну, мужчина и женщина. Да. Yeah. Yeah. Okay. So, what'd she say? Etota? Yeah, isn't it? Yeah. But it's any. Но это относится к любым отношениям, не только между мужчиной и женщиной. Actually, in one sense, the cause of all the what do you say, difficulties in the world is because of sex desire. Но вообще причина всех сложностей в жизни это потому что это возникает из-за сексуального желания. That's the cause of conflict between a man and a woman. Это причина конфликтов между мужчиной и женщиной. As the cause of world wars is actually sex attraction, directly or indirectly. Также это причина всех мировых войн, вот это вот сексуальное влечение, прямо или косвенно это является причиной вот мировых войн. But that can be reduced by hearing and chanting Krishna's glories. Это может быть уменьшено, сокращено посредством слушания и повторения имени Господа. Hearing and chanting Krishna's glories. Да, слава Господу. Krishna's glories. Слава Кришне. So Elapati Prabhu says, was Vidur grieving of his relatives? Actually, that doesn't make sense in English. What you mean is, was Vidur grieving for his relatives, right? Вы хотели сказать, что Видура сокрушался о своих родственниках. О своих родственниках. Yes, of course, because they just killed each other. Конечно же, потому что они только недавно убили друг друга, поубивали. Okay, what have Viera and Konstantin say? Получается, пожар возникает из-за того, что интересы людей пересекаются как Богу. This means that the fires appear due to the interests of different people is facing to each other. Yes. Yeah. Face to each other. Yeah. Да. Because everyone's trying to be God. Потому что каждый пытается быть Богом. And yeah. And when they can't be God, they get frustrated. Когда они не могут стать Богом, они становятся разочарованы. And then there's conflict. И поэтому возникают конфликты. Like a husband and wife. Why do a man and woman get married? Например, вот как мужчина и женщина, почему они женятся? The purpose of each one is to enjoy.
А цель каждого из них при вступлении в брак это наслаждаться, получать наслаждение. But the husband has a dream of how to enjoy this way, and the wife has a dream of how to enjoy that way. Но у женщины есть свое представление, своя мечта, как она будет наслаждаться, и у мужчины есть свое представление такое, воображение, как он будет наслаждаться. And then they both get frustrated. И затем они оба разочаровываются. And then there's conflict. И из-за этого возникает конфликт. In a machine, like let's say a very complex machine Теперь возьмем какой-то очень сложный механизм, машину. that has various kinds of wheels, У нее есть там разные виды колесиков. some with teeth, you know, Одни какие-то с шестеренками, and some with that are moving together because of some belt. одни двигаются, потому что там резина между ними натянута. But all these pieces are made of steel. Но все эти части, они сделаны из железа, And steel is hard. из стали. Но сталь, она очень твердая. And these parts, they rub together И вот эти части, они трутся между собой. and they create friction. И вот таким образом возникает трение. And that friction creates heat. И вот это трение, оно выделяет тепло. It also wears down these steel parts. Wears down, makes them warm, makes them, oh God. Labadi Babu, how do you say worn down? Охлаждает. Cooler, make cool. What? Low temperature. No, what are you talking about, low temperature? Not low temperature. Worn down. Labadi Babu, help, please. Только worn down. Изнашивается. You got it? Нет, спасибо. And then the machine can't function then. И затем машина перестает, и она не может больше функционировать. So in some places, so in the machine, in some certain places of the machine, you put oil. И поэтому определенные места в машине, вы наносите масло. In other places, you put grease. А в другие места вы наносите такую смазку типа солидола. Because that keeps these hard steel parts from rubbing against each other. И это предохраняет вот эти части металлические от rubber. Rubbing. Like freaking, yes? What? Freaking. This is rubbing. Yeah. Rubbing against each other. Keeps them from rubbing against each other. Yeah, от трения. But you said another word like this, like freaking, no? Freaking. Creates friction. Friction and rubber is the same? No, not rubber. Rubbing. Rubbing. Rubbing creates friction. Try it with your hands. You rub your hands together, it makes friction, it makes heat. Ага, то есть соприкосновение. Rubber. Not rubber. Rubbing Rubbing. это трутся, а friction это трение. You don't understand? No. I'm just. I don't understand the difference between these two words. This is rubbing. This action Action. is rubbing. Okay. A friction. Friction is what happens when you rub. Hitting. No. Трение. Friction means the. А трение как раз Тише. Oh God. Rubbing. Okay, I understand. This is rubbing. This is rubbing. A lot of friction. Friction is what happens when you rub. You make friction. It creates friction. When you rub, it creates friction. And friction makes heat. Ага. Ну, я не понял. Тереть, трение. Friction means it's a noun.
Friction, it's noun. Rubbing, it's verb. Yes? Well, not rubbing, but rub. Yes. Yeah. Mm. Okay, I understand. Okay. Oh God, now I have to take a nap. Сейчас Okay. нам нужно уже поспать пойти. So let's see. Where are we? What am I talking about? Okay. Еще another question. No, wait. Can I do one thing at a time? Let me finish. I'm just struggling with the translation just to make the point I'm trying to make. Okay, sorry. Okay, so society is, you can see it as a machine also. И вот можно сказать, что общество это такая машина большая. They're all different parts. У нее есть много разных деталей. So many different individuals. Столько много разных индивидуальностей в этом обществе. But in order for the society to work, they all have to work together. For the society to function, all the different parts, all the individuals have to work symbiotically. They have to. Да, they do different things. Everybody has different roles. Когда машина вот это работает, для этого нужно, чтобы все вот эти индивидуальности, они между собой взаимодействовали, у них есть различные роли, они взаимодействуют в большой машине. Just like in a big machine, what a big machine can accomplish is amazing. И вот удивительно, изумительно, чего может достичь, каких вот результатов большая машина, какого эффекта. And it's got just so many different parts, different sizes that do different things. То есть она, столько много в ней деталей, они все выполняют разную работу в этой машине. But without the grease and the oil, it won't function properly. Но без вот этого вот смазки, солидола и масла, они не смогут функционировать. So in the social machinery, И в социальной машине there's what is called etiquette. Есть такая вещь, которая называется этикет. And that's like the oil and the grease in the machine. Это этикет, это подобно вот этому маслу и смазке в машине. To, how do you say, to act in a certain way, to keep down, to diminish this friction. То есть взаимодействовать определенным образом, чтобы снизить вот это вот трение. And therefore diminish conflict. И таким образом снизить конфликты. Okay, so what's Vera and Konstantin say now? А если бы у людей была одна цель, то конфликтов бы не было, как бамбук наклонялся бы синхронно, и трения бы не было между стволами. But if the whole society, all people have one aim, only one purpose, that means that it won't be conflicts at all. That what? Won't be conflicts at all. Because like a bamboo, they just Okay, going okay. to the same direction. Okay, they all have one purpose. Yeah, when bamboo, the wind is blowing, they are going to only one direction, no friction, no. No, even if you go one direction, there's still friction. What are you talking about? The wind blows them, they blow together, there can still be friction and fire. Но все равно, вот вы, как это, ветер же дует, он дует в одном направлении, и стволы наклоняются в одном направлении, но все равно создается трение. The wind blows in one direction, doesn't blow in all different То есть он directions. же ветер не дует в разных одновременных направлениях, он в одном направлении дует. But what was the point I was going to make? But anyhow, one purpose, yes. Да, одна цель. But still, everybody has individuality. Но все равно у каждой это индивидуальность. And the individuality will tend to, if it's not dealt with properly, will tend to create conflict. Но индивидуальность, если с ней неправильно обращаться, то с ней нужно правильно обращаться, тогда, если это неправильно, то она производит конфликты.
even if all the individuals have the same overall purpose. Даже если у всех личностей, индивидуальностей есть одна цель. Now, Elapati Prabhu says, is surrendering to the seniors also a kind of oil for the social machine? То есть предание старшим – это своего рода тоже масло для социальной машины. Well, that depends, first of all, on who the seniors are. Но это, в первую очередь, зависит от того, а кто такие, кто является старшими. Because some seniors are in Maya. Потому что некоторые старшие в Майе находятся. I can think of a lot of God brothers and God sisters I have who are senior to me, but they're in Maya. Я вот думаю о многих духовных братьях и сестрах моих, которые они намного старше меня, но они в Майе. This word seniors seems to be a very popular word in ISKCON Russia. И вот кажется, что вот это слово «старший», оно очень популярно сейчас в ИСККОН России. But it's really very ill-defined. You know what ill-defined means? It's not defined properly. Но это не это слово, его неправильно понимают, оно неправильно понято. It could mean so many things. Оно может означать очень много вещей. And regarding your question also, it depends what you mean by surrender. И также, возвращаясь к вашему вопросу, еще нужно понять, а что же является преданием. If you want to know more about etiquette, you can go to Srimad Bhagavatam, Canto 4. Если вы хотите узнать больше про этикет, то вам нужно обратиться к Шримад Бхагаватам, песня 4. Text 8. Excuse me, chapter 8, Глава 8, text 34. текст 34. You can also study Srimad Bhagavatam, Canto 4. Также можете поизучать Шримад Бхагаватам, песня 4, Chapter 30, текст, глава 30, text 8. текст 8. And you can also study Bhagavad Gita, Также посмотрите Бхагавад-гиту, chapter 17, глава 17, text 15. текст 15. Also, Bhagavad Gita, А также Бхагавад-гита, chapter 12, глава 12, text 15. текст 15. Okay, we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Молодец с вами, Ки, джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Джай.